India varra engineers and the engineering degree irukku, but the knowledge level in terms of, it's not their fault. Institutes are not really training them to the level that they can easily be utilized in the industry. Pernat vandu ஒரு 100 வருஷ பழைய கம்பெனி and மெயினா பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் இப்ப கூட ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸா இருக்காங்க and we are also from a family business background. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வேவ் லென்த் அண்ட் ஓரளவுக்கு எங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாமே மேட்ச் ஆனதுனால இட் டென்ட் ஃபீல் லைக் நாங்கள் ஒரு ஃபாரின் கம்பெனியோட டைப் பண்ணுறோம், எங்களை மாதிரி இன்னொரு கம்பெனியோட நாங்கள் சேர்ந்து வேலை பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். Yeah, the first set of machines we are commissioning by this month. So from next month we hope to be online in terms of production. Of course there's a scaling up and ramping that will happen through the next 5 years. But as of next month, yes, we do hope to start with the production. So this Vallam facility is in specific to the joint venture? Yes, exactly. So apart from that, where do you have your facility? So Forward Manufacturing has its primary facility in Navi Mumbai. Okay, and our entire parent group, which is a Sharpline Automation Group, is also based in New Bombay only. Here we do have, we've got certain other facilities in Pune and Chennai to support, but as a group, we are still based in Navi Mumbai. Outside that, this is going to be the first main production facility that we're setting up here. And are we also looking at an export market from here? Definitely. What percentage are we looking at when it comes to export? See, initially the percentage will be higher because we still need to develop with our clientele here. There's a lot of validation and certification that needs to happen for this plant. So the idea is initially to more or less be 100% export, but that plan will change with time. So as time goes on, we hope to either reduce the export or as the numbers increase, accommodate the rest of the domestic supply over here while continuing with the export. So initially I'd say close to 100%, maybe as you go ahead somewhere near 50-50. Also the state government is planning for a massive space park that is good A-type next to the state department. So do you have any plans to set up operations there going forward or putting up plan for your operations? At the moment, not really. We did hear about this, the further space park, but at the moment the idea is in the next 5 years to completely utilize the facility that we've already constructed. In addition, our group already has land in Oragadam as well as Ambattur. So we have additional close to 6.5 acres of factory space. So there's no necessity for us for space to move out of the outskirts of Chennai. Is apart from the one that you mentioned? Yes, exactly. And what about employment? How many people are you planning to employ? See, in the initial phases, we are targeting something close to 150 to 200. So as we ramp up further to that, then it will depend on, whether we're adding more facilities and where the location will be. But yes, initial phases for the current factory in Vallam, that's the number we're looking at. And your statement also mentions about you tying up with a lot of government institutions. Is it possible to share a couple of names? See, predominantly we work with Hindustan Aeronautics, with all 6 divisions of Hindustan Aeronautics. So we are a tier 1, top 3 supplier for Hindustan Aeronautics. To give you an idea of the components for the Sukhoi 30, if you're familiar with the fighter aircraft, close to 500 variety of components, and I'm talking about structural and aero engine, not fasteners and so on. So that's the kind of variety of aerospace components that Forward in itself has developed. Of course, with the help of the Pernat Group, we will be now looking at even more precision, smaller components but with larger volume, because what we've dealt with today are more in terms of batches. So we're looking at smaller but larger volume. Can you give examples under India product? என்ன மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ்னா இல்லை இன்ஜினில் வர சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஒரு லட்சக்கணக்கில் இருக்கும், 1 லட்சம் பீசஸ் 2 லட்சம் பீசஸ்ன்னு. அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெஷினரியை கொண்டு we are producing it up. And aerospace components connectors mainly, that's what we are targeting here to begin with. முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழில் சொல்ல பார்க்குறேன். மெயின் பெனிஃபிட்ஸ்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட நாங்கள் இப்போ we are already into aerospace defense. ஸோ நாங்கள் கஷ்டமான காம்பனன்ட் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம்.
பட் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற மெஷினிங் எந்த மாதிரி மெஷின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இன் இந்தியா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இல்லாத டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இன்னோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸில் அதே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து அவங்க டெக்னாலஜி பயங்கர அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டட். இந்தியா இஸ் ஸ்டில் ஹெவிலி டிபெண்ட் ஆன் மேன் பவர் விச் இன் அ வே ஓரளவுக்கு ஓகே. But when it comes to quality, your efficiency of output, automation இருக்கிறது ரொம்பவே important. So this is where we want to use அவங்களோட technology, but at the same time use Indian innovativeness, Indian resourcefulness, and do this JV in the best way. So who holds the majority stake in the JV? To begin with, we are 60% forward and 40% Pernat, but going ahead, we are planning to make it 51 for forward and 49 for Pernat. We don't have patented products because we are manufacturing as per the customer requirement, both for aerospace also and for automotive also. What are the primary focus of your project areas? See, we are looking for a 60-40 breakup. So 60% now under production, we are looking for it to be in the automotive category and 40% in the aerospace and defense category. And the kind of components will be basically high precision turn mill parts in large volumes. Just a few words about this. You know, we are prepared to deliver the customers, but the ball is in our customer hands. We will produce what the customer will require from us. We can see such a figure without having the order of the customer. So our purpose is now to let us know to the customers to approach with a good quality level and to start with new products. So it depends mainly from the customer. Our willing is to have both activity, automotive and aerospace. படிக்கிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? Honestaன answer கொடுக்குவா. See, I did my engineering in BITS Pilani. Okay, நல்ல institute in India. I did my masters in Germany. Okay, ரெண்டுமே engineering fields தான். இந்தியாவில் வர்ற இன்ஜினியர்ஸ் அந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்குது, பட் த நாலேஜ் லெவல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் நாட் தேர் ஃபால்ட். இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் நாட் really training them to the level that they can easily be utilized in the industry. அதே இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன் யூரோப் ஆர் ஈவன் இன் ஜெர்மனி ஸ்பெசிஃபிக்லி அங்கே இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் மச் லெஸ்ஸர். ஏன்னா டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் படிக்கிறாங்க, இன்ஜினியரிங்னு டிகிரி பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் தேர் இஸ் தேர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் ஸோ ஸ்ட்ராங், டே ஒன்லேருந்து தே ஆர் யூசபிள் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இங்கே இப்போ ஃபினிஷிங் ஸ்கூல்னு ஒரு கான்செப்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஃபினிஷிங் ஸ்கூல் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ஸ் த கேப் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் த யூனிவர்சிட்டி. பட் இப்போ வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ வுட் சே தே நீட் டு பி வெரி ப்ரோஆக்டிவ். ஓகே, டெக்னாலஜி பயங்கரமாக மேனுஃபேக்சரிங்னா அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகாது, பட் ஆஸ் சச் டெக்னாலஜி இஸ் க்ரோயிங் வெரி ஃபாஸ்ட். யூனிவர்சிட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு கோப் அப் பண்ண முடியாது வித் த ஸ்பீட் அட் விச் இட்ஸ் சேஞ்சிங். ஸோ ஐ திங்க் ப்ரோஆக்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, there's information abundantly available for any field. ஸோ அவங்களா they have to equip themselves such that day one and they should be able to contribute. So that's my what I would ask from engineers today. இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஐடிஐலேருந்து வரவங்க இம்மீடியட்டாக அப்பாயிண்ட் ஆகிடுறாங்க. ஆனால் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து சேர்ந்தோட ஃபஸ்ட்டு கொஷினே எனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கும், எப்போ நிறைய இன்க்ரிமெண்ட் எப்போ கிடைக்கும்னு கேட்டுட்டு தான் உள்ளுக்க வராங்களே தவிர எனக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குது, நான் என்ன டெலிவர் பண்ணலான்ட்டு யாரும் வர்றது கிடையாது. அதனால தான் இப்போ இன்ஜினியருக்கு ஏதாவது ஃபினிஷிங் ஸ்கூலில் போட்டு அவங்களெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி ஃபேக்ட்ரிக்கு அனுப்பலான்ட்டு கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரைங், மிச்ச கம்பெனிஸ் ஆல்சோ ட்ரைங். எங்களுக்கு இப்போ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு சே, ஏன்னா எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லாக மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது. மகாராஷ்டிரா சச் இஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. தமிழ்நாட்டில் இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த விதமான இஷ்யூ வரல. ஓகே, வி ஆர் ஹோப்பிங் தட் கன்சிடரிங் நாங்கள் ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் பார்க்கில் இருக்கோம் அண்ட் like I went through many rounds of interview to get into this aerospace park and I've got 15 years of background with this company. So I was very pleased that அவங்க சும்மா பேருக்கு aerospace parkனு வேற யாருக்காவது வேற இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்கல. They genuinely did so many rounds of interview to verify genuine company, aerospace தான் இருக்கீங்களா, are you able to contribute. So I was very happy to see that it was kind of merit based and not just யார்கிட்ட காசு இருக்கோ லேண்ட் வாங்க முடியுமோ aerospaceல வாங்கிட்டாங்க. That's the kind. So I'm quite pleased with the government. I'm hoping that it will be supportive in the coming years.
So I hope everyone's question has been answered. Anyone else? One last question, please go ahead, sir. How will this partnership help achieve self-reliance in the Indian defense and automobile sectors? Thank you for that question, because this is something which, see, what I have seen is I started supplying to Indian aerospace and defense, okay, and I didn't really have, when we started doing these components for companies like HAL, L&T, Godrej, who are into defense also, what we realized is, avungalke avlo theriyala suppliers ta enna venunu, so the expectation was minimal. I shouldn't be saying this, but I'm telling you it was quite minimal. We grew with our customers. When I started exporting these components, and I'm realizing the stringency that's involved, not just in the quality but in your system. So I am now learning from my customers who are abroad, in US, in Israel, in Europe, what my company needs to achieve in terms of system. Now the reason for tying up with a French tier 1 supplier like Pernat, அவங்க ஃபேக்ட்ரியில் அந்த சிஸ்டம் இருக்குது, நான் இங்கே என்ன கொண்டு வர பார்க்குறேனோ it is all already there. I don't need to now sit and get my team trained to that level. I just need to emulate and reinitiate what he has already done inge. So the speed which I'm hopeful, but I'm hoping that speed will be very fast. Nana Tana ida vandu inge kondarnona, it is going to take time. Maybe I might not even be able to do it 100%. Or a 100-year company ellam try panni avanga and the level of technology inge kondaradhukku it might be easier. That's okay. How this collaboration would help Indian defense system? Would you like to? Give Thomas. Would you like to? So, as you are aware that we recently had, So, as you are aware, between India and France, we had a biggest deal between Rafale. So, and there are some other deals coming around Europe as well. So, Pernat being specializing in machine components for defense components and aerospace. So, we are expecting that kind of products to be supplied to Indian defense and aerospace industries. Okay. Now, this will also, as Kavya said, the technology that Pernat is already using, the products they are already supplying to those companies, and with these companies coming to India. So, they are looking for the suppliers who can supply with similar kind of products with the high precision, requirements that they have in aerospace and different technologies. So, is the collaboration been confirmed? Yes, we are looking for it. We are already. So it will happen. Thank you, sir. Pernat forward in one word, what that word would be to all of you. It felt like family. It genuinely felt like family, because as I said, we are both from a family background, a family business background, and every interaction we've had, whether it was in India, whether it was in France, whether it was virtual, it genuinely felt like I was talking to a father figure. Okay, so I don't have that entire threshold of language barrier or any of these things. It just felt like another family business being set up. Thank you, ma'am. So, Tamil thank you, sir. இல்லை அதான் சொன்னாங்க, இது ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஆட்டம், அவங்களும் ஒரு ஃபேமிலி இதுலேருந்து வந்தவங்க, எங்களோடதும் ஃபேமிலி டைப்பு. ஸோ அதனால எங்கள் 2 பேராலையும் ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ அவங்க கேட்டதுக்கு இது ஒரு லைக் எ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ். Thank you, sir. Can we get a round of applause for all our speakers? Congratulations. And so and Mr. Roger to sign the JV. Please, sir. Please, ma'am. We request the media friends to come forward and take pictures if required. So, a JV between Group Pernat, a renowned French Tier 1 automobile OEM, and Forward Manufacturing, an esteemed Indian high-precision component manufacturer. Together, they embark on a mission to manufacture precision components for the automotive, aerospace, and defense sectors in India. Let's congratulate them with a round of applause. So JV has been signed between Group Pernat and Forward Manufacturing, India.
Yes, may I request you to please join us forward for the group picture. Please, ma'am. May I request our guest of honor to please kindly join us for the photo. Please, sir. India, to please join us on stage. So here we have Mr. Roger Pernat, Ms. Kavya Arun, Mr. Mayappan, Mr. Singara